lá, meu carro tá indo lá de lado, olha lá. O meu tava lá. Tá tudo alagado aqui, ó. No, Malena, se me está quedando el auto. Dale, por Dios, te pido Dios que nos ayudes. A state of emergency has been declared in southern Brazil after heavy rains caused flooding in coastal towns including Balneário Camboriú and Itapema. Emergency responders have been working around the clock, while state authorities have also set up shelters due to the need for a better drainage system. Camboriú Mayor Juliana Pavan declared a state of emergency after more than 120 millimeters of rainfall was recorded in just a few hours, flooding the city's streets and avenues. It was reported that last Friday it rained in a few hours, around 130 millimeters in the cities of Itajaí, Camboriú and Balneário Camboriú. Several videos circulating on social media show that a number of areas in Brazil have been flooded since last Thursday. Tudo alagado aqui, ó. A sorte, o menino foi conseguir tirar pra mim, ó. Botou aqui em cima. Estressar pessoal, olha só. Olha só a tristeza que está aqui no canal. Os carros sendo levados pela correnteza. É muito... Olha isso! No, Malena, se me está quedando el auto. Dale, por Dios, te pido Dios que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Sí, mirá, y esto es el supermercado. Uy, mirá el camión. ¿Dónde? ¿El camión? No. According to Ricardo Pastrana of Camboriú's Urban Mobility, the trail is more than 26 kilometers long in both directions, passing through Porto Belo, Meia Praia, Itapema, Camboriú and Itajaí. Residents are also advised to be very careful when carrying out outdoor activities in areas prone to flooding. The Emergency Response and Action Coordination Group and teams from Civil Defense, Public Works Department and Public Security are synergizing in the region to ensure the safety of residents and tourists. Seguro para não perder o carro. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Bora, pai! Olha lá, meu carro tá indo lá de lado, olha lá. O meu tava lá. Tá tudo alagado aqui, ó. A sorte, o menino foi conseguir tirar pra mim, ó. Botou aqui em cima. No, Malena, se me está quedando el auto. Dale, por Dios, te pido Dios que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Sí, mirá, y esto es el Mirá. supermercado. Uy, mirá el camión. ¿Dónde? ¿El camión? No.